Right. So in the last class, what we were discussing on? Spherical mirrors பார்த்தோமா, right? First plane mirror பார்த்தோம், அதுக்கு முன்னாடி lightனா என்னன்னு பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் different types of medium பார்த்தோம். என்னென்ன type of mediumலாம் பார்த்தோம்? Transparent, translucent, opaque. Correct? So in the three different types of medium பார்த்தோம். Light over mediumலயும் ஒரு மாதிரி react ஆகுது அப்படிங்கிறதையுமே பார்த்தோம். கரெக்டா? And also we were discussing on what? Plane mirrorல எப்படி light pass ஆக போகுது. So it is going to obey laws of reflection அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். Laws of reflectionலாம் என்னன்னு பார்த்தோம். என்னது? Angle of incidence is equal to angle of reflection. The incident ray, the reflected ray and the normal all lie on the same plane. ஓகேவா? ஸோ this is nothing but loss of reflection அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அடுத்து வேற என்ன பார்த்தோம்? நம்ம spherical mirrorsன்னு பார்த்தோமா. இந்த spherical mirrors எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு சொல்றோமா? எஸ். ஸோ ஒரு கிளாஸ் ஸ்பியர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு அப்பர்ச்சர் பார்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு சைடு சில்வர் பண்ணாங்கன்னா இன்னொரு சைடு ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸாக மாறும் அப்படின்னு சொன்னோமா, ரைட்? ஸோ அப்பர்ச்சர் சைடு வந்து நீங்கள் சில்வர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தி அதர் சைடு வில் பிகம் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ். ஸோ எந்த சைடு சில்வர் பண்ணுறீங்களோ அந்த சைடு ஒப்பேக் ஆகிடும், இன்னொரு சைடில் தான் வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸாக மாறும். திஸ் இஸ் ஹவ் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஆர் பீங் ஃப்ரேம்டா. இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மிரர்ஸ் பார்த்தோமா. என்னென்ன டைப் பார்த்தோம்? கான்கேவ் மிரர்ஸ், கான்வெக்ஸ் மிரர்ஸ். கான்கேவ் மிரரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன? It converges, correct? So all the light after reflection meets at some point which is called as convergence, right? அதே வந்து principal axis ல meet ஆச்சு அப்படின்னா we call them as principal focus, right? அதே வந்து diverging type of mirror னு ஒன்று பார்த்தோமா, which is nothing but convex type of mirrors, right? So அதுக்கு அப்படியே உல்டாவா இருக்குமா எல்லாமே. அதே மாதிரி concave mirror பொறுத்த வரைக்கும் you will have real focus, convex பொறுத்த வரைக்கும் virtual focus, correct? So focal length னா என்ன இதெல்லாமே பார்த்தோமா. Yes? Okay. Now what we are going to do is, we are going to compare these two mirrors in some similar cases. Okay, we'll see that. Okay. Say for example, I have a, what type of mirror is this? Concave mirror. Okay. So let me have a principal axis here. Right? When a light is going to pass parallel to the principal axis, it is going to cut at some point called as focus. Correct? Suppose if I have this type of mirror. What is this type of mirror? Convex. Convex type of mirror. I have a principal axis here and I pass a parallel light parallel to the principal axis. Then what you will have? You will have a diverging part where at some point it is going to cut the focus, and we call this as virtual focus, and this is called as real focus. See, simple. Whenever a focus or image is formed in front of a mirror, they are called as real. Whenever an image is going to be formed behind the mirror, they are going to be virtual. Virtual means imaginary. Okay, we are assuming that the image is formed there. Is it clear? Right? Okay. So in this two case, you can see that. And also the other part. When the light ray is going to pass along the principal axis to the pole of the mirror, it will retrace the path. It will retrace the path. So when the light ray passes through the pole, it retraces path for concave type of mirror. If it is going to be convex type of mirror, when the light ray is going to pass through the pole of the mirror, again it is going to retrace. So this is going to be similar for all both the types of mirrors. So whenever light ray is passing through the pole of a mirror, it retraces the path. Okay? And suppose if a light ray is going to pass through the center of curvature of a concave mirror, again it is going to retrace the path, which means there is no reflecting angles there. Okay, so it is going to retrace the path when the light is going to pass through the center of curvature. Likewise for a convex type of mirror, when the light ray is going to pass, see, you know pretty well, this is going to be center of curvature for a convex type of mirror. So when the light ray is going to pass through the center of curvature of a convex mirror, again it is going to retrace the path. So these are the simple things which we have to assume or we have to know before entering into image characteristics of a mirror. Is that clear? So for a spherical mirror, when a light is going to pass parallel to the principal axis, it is going to cut the focus. Okay. Suppose if I have a
concave type of mirror, and if the light ray is going to pass through the focus of a mirror, then the light rays will become parallel to the principal axis after reflection. Okay, இப்படியே உல்டா தான். When the light ray passes parallel to the principal axis to a concave mirror, it cuts the focus after reflection. Correct. When the light ray is going to pass through the focus of a concave mirror, then it is going to become parallel to the principal axis. Is that clear? The same in this case also. So in case of convex mirror, if a light ray is going to be passed through the focus of a mirror, it is going to become parallel to the principal axis. Is that clear? Right? So this is what is the conditions which we have to know before entering into image characteristics of a spherical mirror. Are you clear with this? Any doubts? No? Okay. So let us take this as concave, this as convex. Clear? Right? Okay. Shall I rub this off?